This is lecture on Indian Evidence Act. We are seeking witnesses, Chapter 10 of Indian Evidence Act, up to Section 145. We have seen in the previous classes. It is my kind request. So, this is my with regard to how to get my videos. So, I have installed a channel in YouTube in my name, Ilango Ramasamy Advocate, ILANGO Advocate Ramasamy RAMASAMY Advocate. So in that channel alone I have posted all my videos. If you want to see my all classes, you can directly go to YouTube and select the search button, enter my name, Ilango Ramasamy Advocate. You can see my channel. In my channel, all the lectures on Evidence Act and Civil Procedure Code are posted. You can see them and get benefited. நான் யூடியூபில் ஆங்கிலத்தில் இளங்கோ ராமசாமி அட்வொகேட் என்று தேடலில் டைப் அடித்து கொடுத்தீர்களானால் என்னுடைய யூடியூப் சேனல் இளங்கோ ராமசாமி அட்வொகேட் என்ற சேனல் வரும். அந்த சேனலில் நீங்கள் என்னுடைய அனைத்து சாட்சிய சட்டம் மற்றும் உரிமையில் நடைமுறை சட்டம் மற்றும் இதர சுமார் இதுவரை ஒரு 40க்கு மேற்பட்ட பதிவுகள் அதில் ஏற்றப்பட்டுள்ளது. அவைகளை பார்த்து நீங்கள் எந்த பிரிவை படிக்க வேண்டும் என்பதை அதை பார்த்து அவ்வப்பொழுது நீங்கள் படித்து தெரிந்து கொள்ளலாம். ஆகவே அந்த யூடியூப் சேனல் பயன்படுத்தி கொள்ளுமாறு தாழ்மையுடன் வேண்டுகிறேன். அதில் சப்ஸ்கிரைப் என்று ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப்டுன்னு வரும். அப்புறம் அது சப்ஸ்கிரைப்டுன்னு வந்தோடனே பெல் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் வரும். அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எப்போ வேணாலும் என்னுடைய போஸ்டிங்ஸ் புதுசாக வந்தால் அதை நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நவ் ஐ எம் கோயிங் டு கிளாஸ். ஏற்கனவே சாட்சிய சட்டத்தின் படிப்பாற்று வந்தோம். அதில் சாட்சிகளை விசாரிப்பது எவ்வாறு என்று பார்த்து வருகிறோம். தற்பொழுது சாட்சிகளின் எவ்வாறு விசாரிப்பது என்று பார்த்து வந்த நிலையில் பிரிவு 145 வரை பார்த்துள்ளோம். இந்த வகுப்பில் 146வது பிரிவு பற்றி அதற்கு பின்னிட்டு வரும் பிரிவுகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ நவ் ஐ எம் read Section 146, Question Lawful in Cross-Examination. Under the previous sections, how a cross-examination can be done. Lot of things are given how to conduct a cross-examination. Apart from this, Section 146 provides certain questions can be asked with regard to the following things. So, if you want to cross-examination, the above said the previous sections contradiction and leading question, matter in writing. So,
Apart from this, you can ask the following relevant questions. The following relevant questions with regard to what? ஒரு குறுக்கு விசாரணை செய்யும் பொழுது சட்டத்திற்குட்பட்ட கீழ்கண்ட கேள்விகளை கேட்கலாம். அதை 3 விதமான நிபந்தனைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதை பற்றி நீங்கள் குறுக்கு விசாரணை செய்வதற்கு கேள்வி கேட்டால் அது சட்டப்பூர்வமான கேள்வி, lawful questions. So questions lawful in cross examination. So the following, you are asking any particular things, then if it comes under the purview of the 3 conditions, you are entitled to ask, that is a lawful one. ஸோ கீழ்கண்ட 3 நிபந்தனைகள் அந்த பிரிவில் கூறியுள்ள ஏதாவது ஒரு நிபந்தனைக்கு பொருந்தும் வகையில் நீங்கள் கேள்வி கேட்டால் அந்த கேள்வி சட்டப்பூர்வமான குறுக்கு விசாரணை கேள்வி என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். அவை என்ன என்று, எதை பற்றி கேட்பது என்றால், with regard to what? To test his veracity, that is the reliability, whether his evidence is reliable. If you want to attack a person, so his evidence cannot be relied. So in order to veracity, so that is நண்பகத்தன்மை இல்லை ஏன் என்று அது சம்பந்தமாக கேள்விகள் கேட்கலாம். அதே மாதிரி then the second, to discover who he is and what is his position in life. If you want to know about his profession and what he is doing with regard to same, you can ask. They are lawful. Then to shake his credit. So his character is not good. His character is not good. To attack his character, already he is a bad character person. If you are having any evidence he is such a character, bad character person, you can ask such a type of questions. So these are the ஒன்று நண்பகத்தன்மை, இன்னொன்று அவர் வாழ்க்கையில் என்ன தொழில் பண்ணுகிறார், எந்த மாதிரி அவருடைய சும்மா திரிகிறாரா அல்லது ஏதாவது தொழில் பண்ணி ஒரு சமுதாயத்தில் நல்ல அந்தஸ்தில் இருக்கிறாரா இல்லை ஒன்றுமில்லாத இருக்கிறாரா, அவர் அதை எந்த மாதிரி தொழில் பண்ணுறாரு. சப்போஸ் ஒரு ஏமாத்துகிற மாதிரி ஏதாவது தொழில் செய்யலை, அவர் தொழில் ரீதியாக ஏமாத்துறது, அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு, அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தகவல் இருந்தால் அதை பற்றி அந்த சாட்சியிடம் கேட்கலாம். அதே மாதிரி அவருடைய நடத்தை சரியில்லாத நடத்தையுடையவர் என்று உங்களுக்கு அவரை பற்றி மோசமான நடத்தையானவர், அவர் ஒரு ரவுடி, அவர் ஒரு கொள்ளைக்காரன், அவர் ஒரு திருடன் என்பது பற்றி உங்களுக்கு தெரிய வந்தால் அவனுடைய நடத்தை பற்றி நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ by injuring his character, that is the veracity, to discover who he is, no? What is his position in society, what is his position. He is a honorable and a respectable person in the society. He is not respected by the society, by public at large. You can ask. Then you can ask his position of life, whether he is a rich man or a poor man, and what are the things, and such a kind of questions you can ask. Then he is having any criminal activities. He often committing criminal activities. He used to cheat the public. He used to rob the
publics. He used to do theft. So these are the, if you are able to substantiate, then you can ask. These are the questions you can ask. They are lawful questions. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சாட்சியை அவருடைய நம்பகத்தன்மையோ, அவர் சமுதாயத்தில் வகித்து வரும் பதவி, அவருக்கு உண்டான மரியாதை, இதை பற்றி அவருக்கு ஒரு தரைக்குறைவான நபர் அல்லது ஒரு மதிக்கப்படாத நபர், ஒரு குடிக்கிற பழக்கம் இருக்குது, குடிச்சிட்டு அவர் ரோட்டில் கிடக்கிறாரு, அவர் வந்து சாட்சி சொல்கிறார். ஸோ அவர் வந்து அந்த மாதிரி குடிக்கிற பழக்கம், அந்த மாதிரி ஒரு பேட் கேரக்டரு, அந்த மாதிரியான ஒரு அவர் பொசிஷன் வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு, சும்மா தெரிகிறாரு, காசு கொடுத்தா வந்து சாட்சி சொல்லுவார், அந்த மாதிரி ஒரு உதாரணத்துக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் தி எக்ஸாம்பிள். அதே மாதிரி ஒரு கிரிமினல் திருடன், அவன் மேலே பல கேஸ் இருக்குது, அவன் வந்து ஒரு வழக்கில் சாட்சி சொல்லுவான். ஸோ போலீஸுக்கு வந்து திருடன்னு சொல்லி ஸ்டாக் விட்னஸாக கூட போடலாம். மேலே ஏற்கனவே பல வழக்குகள் இருக்குது, அதனால் போலீஸுக்கார் வந்து உன்னை வந்து ஸ்டாக் விட்னஸாக போட்டு உன்னை வந்து இந்த வழக்கில் பொய் சாட்சி சொல்லாங்க. யூ கேன் ஆஸ்க் சச் அஸ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ், கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ ஆர் entitled to attack the character, attack his position, to attack his veracity, the trustworthy, reliability of his evidence. So these are the things to shatter the evidence. The reliability is not, he is not reliable person, his evidence is not reliable. In order to shake the reliability, you can ask any question in classic. So he is not such a person, he is not society, he is in the society, he is a wayward and running a bad life in the society, and his position is not like respectable in the society, and he is doing some criminal activities. You can ask with regard to the criminal act. ஆகவே ஒருத்தருடைய சாட்சியம் நம்பகத்தன்மை இல்லை என்பதற்கு அவரிடம் என்ன கேள்விகள் கேட்கலாம் என்பதை முடிவு செய்து கேட்கலாம். ஆனால் அந்த சாட்சியை பற்றி உங்களுக்கு முழு விவரம் நீங்கள் தெரிந்து கேட்க வேண்டும். அதே மாதிரி அவர் சமுதாயத்தில் என்ன ஒரு நிலையில் இருக்கிறாரு, என்ன வேலை பண்ணுறாரு, அவர் யார், எங்கேருந்து வந்தார், எந்த ஊருக்காரர், இந்த மாதிரினா அவருடைய நிலையை பற்றி கேட்கலாம். அதே போன்று அவர் ஒரு குற்றம் புரிந்து கெட்ட நடத்தையுடைய அடிக்கடி குற்றம் புரியும் நபர், அந்த மாதிரி அவர் இருந்தால், the injuring is called answer to such was might tend to directly indirectly criminate him. So if he answered, நீங்கள் திருடனான்னு கேட்குறேன், are you a thief? Yes. So he admitting that he is a thief. So it is a criminal offense. He himself admitted. So such a type of questions. நீங்கள் திருடனா, நீங்கள் கொள்ளையடிக்கும் நபரா, ஆமாம் என்றால் ஆமாம் கொள்ளையடிக்கிறான்னு சொல்லினா அது வந்து அவன் குற்றம் புரிந்ததாக நேரடியாகவோ இந்த மாதிரி நேரடியாகவோ எக்ஸ்போஸையும் பெனால்ட்டி ஆர் பொர்ஃபீச்சர், அவ்வாறு அவர் அந்த கேள்விக்கு பதிலை ஒத்துக்கொண்டால் அவர் மீது நடவடிக்கை வரும். அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட கேள்வி கேட்கலாம் என்கிறார்கள். பட் provided in a prosecution for the rape case, already I have stated, in rape case or attempt to commit rape case, when where a question of consent is in issue, whether that lady and the rape victim girl has given consent. If she is of such a character, you know, film Neerkonda Parvai, that is I am repeating the same, because if you have, even though the witnesses on that case in that film, the lady is of such a character, she is not a virgin, she had a intercourse with his lover,
and one of the teacher. Finally, she was asked whether he consented to have relationship with that particular boy in the film. That lady said no. I said no. He touched me, I said no. So that lady not consented. That was argued in such a nice manner. No is no, no. That is the, you can, so such a type of questions to attack a victim girl. Previous character, he is a prostitute. You are having so many prostitution cases. You have admitted and paid the fine. That is not relevant to attack the character in the cross-examination. Immoral character, previous consent of quality. So, with the consent only the sexual relations were had. So, in order to elicit the same, she is of such a character. So, her character is attacked. The consent is in issue. அந்த இடத்தில் அந்த பெண்ணினுடைய சம்மதத்தின் பேரில் தான் அந்த உறவுகள் வைத்து கொண்டார்கள். அந்த கன்சென்ட் என்பது அந்த சம்மதத்துடன் நடந்ததா அல்லது சம்மதம் இல்லாமல் நடைபெற்றதா என்பது வழக்கில் ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதை பொறுத்து அந்த மாதிரி ஒரு மோசமான அந்த பெண் விபச்சாரி அல்லது பல ஆண்களுடன் தொடர்பு வைத்து இருக்கிறார் என்று போன்ற அவருடைய பழைய நடத்தைகளை வைத்து அதனால் இவர் சம்மதித்தார் என்ற கேள்விகளை கேட்கக்கூடாது என்பதுதான் that is the proviso. Then 147, when witness to be compelled to answer. So if you put a question to a witness, he refused to answer it. Whether court may direct him to compel him to answer. So 147, when a witness to be compelled to answer, if any such question relates to his matter in relevant to the suit or proceedings, provision of 132 shall apply thereto. So, if a question is relating to the issue in general of the case, so whether he is bound to answer or not, that is what 132 says. 132 of Evidence Act. So I will refer the 132. 132. Witness not excused from answering on the ground the answer will criminate. Witness shall not be excused from answering any question. So already we have discussed, you can go through it. And matter is relevant in issue in the suit or upon the ground the answers which criminate him and tend to incriminate him is exposed indirectly in a perpetrator. The provided no such answer, witness shall be compelled to give, shall be subject to him arrest or prosecution by proved. So already we have discussed the 132. So if such a question relates to the 132, shall apply. So according to section 132, if such a type of question he can be compelled to answer. Then 148, court to decide when question shall be asked, when witness compelled to be answered. Whether court has any discretion power or deciding authority, what question could be asked, what answer, when answer can be compelled by the court. So whether court is having any authority, that is the 148. In cross-examination, whether court can decide a particular question can be asked, and
a person refused to give, whether the answer should be given to that particular question, whether court has any authority to decide the same. That is the 148. 148இல் நீதிமன்றத்திற்கு ஏதாவது முடிவெடுக்கும் அதிகாரம் உண்டா? இந்த கேள்வியை கேட்க வேண்டும். என்னென்ன கேள்வி எப்பொழுது கேட்க வேண்டும்? எப்பொழுது சாட்சியை பதில் சொல்ல கம்பல் பண்ணலாம், வற்புறுத்தலாம். அந்த மாதிரி ஒரு சாட்சியை எப்பொழுது எந்த மாதிரி கேள்வி கேட்க வேண்டும், எப்பொழுது கேட்க வேண்டும் என்பதை பொறுத்தோம். அந்த சாட்சி எப்பொழுது அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்க மறுக்கிறாரோ அவரை வற்புறுத்தலாம். பதில் அளியுங்கள் என்று வற்புறுத்துவதற்கு நீதிமன்றத்திற்கு ஏதாவது ஒரு அதிகாரம் உள்ளதா என்பதுதான் பிரிவு 148 ஆகும். So, if any such question, I will go through this section, if any such question relates to matter not relevant to the suit, you have to note that if you are putting question not relevant to the proceedings, the criminal proceedings or suit, except in so far it affects the credit of a witness or injuring his character. So it is not related with the subject matter about, and already 146 says that his character, creditability or injuring his character, that can be asked. The court shall decide if these things are not present in that question. இப்பொழுது நான் மேலே சொன்னபடி அந்த கேள்வியானது அந்த வழக்குக்கு சம்பந்தம் இல்லாமல் இருந்தாலும், அதே மாதிரி 146 சொன்னபடி அந்த குறுக்கு விசாரணை சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் இல்லாமல் வேறு வகையான கேள்விகள் இருந்தால், whether or not witness shall be compelled to answer, court can decide. அந்த மாதிரி சம்பந்தமில்லாத ஒரு கேள்வியை கேட்டால் இந்த கேள்விக்கு அவர் பதில் அளிக்கலாமா வேண்டாம் என்பது நீதிமன்றம் முடிவு செய்யலாம். Witness whether or not witness shall be compelled to may, if it thinks warn the witness, he is not obliged to answer. Suppose the court thinks it is necessary, court can warn the witness, you have to answer for this question. Court can warn. Even after the warning given by the court, he will not obey the order of the court. Then court, what is in exercise of discretion, court shall have regard the following consideration. So the court make following consideration. So இந்த பிரிவில் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால், ஒரு வழக்கிற்கு தொடர்பில்லாத ஒரு கேள்வி, அதே போன்று 146 கூறியுள்ள கேட்கப்பட வேண்டிய கேள்விகள் எல்லாம் வேறு ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது. அந்த கேள்வியை பொறுத்து நீதிமன்றம் சாட்சியை பதிலளிக்க வற்புறுத்தலாமா? ஸோ அவ்வாறு நீதிமன்றம் அந்த கேள்வி சரியானது என்று முடிவு செய்து அந்த சாட்சியை நீங்கள் இதற்கு பதிலளிக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தலாம். அவ்வாறு அவர் வற்புறுத்திய பின்னிட்டும் அந்த சாட்சி அந்த குறுக்கு விசாரணையில் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பதிலளிக்க மறுத்தால் நீதிமன்றம் என்ன முடிவு எடுக்கலாம் என்பதுதான் 4 சூழ்நிலைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. So the following consideration, that is the subsection, such a question are proper if they are such a nature that the truth of imputation conveyed by them would be seriously affect the opinion of the court and creditability on the matter to which he testified. So such a question is proper. Our question is proper if they are such a nature. அது எந்த வகையாக இருக்கிறது என்றால், the truth of imputation conveyed them, அவர் அளித்த சாட்சி would seriously affect the opinion of the court, அவர் அளித்த சாட்சியின் நம்பகத்தன்மையை ஒரு கேள்விக்குறியாக்கிறது. அவ்வாறு ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகிறது.
அந்த கேள்விக்கு அவர் சொன்னால் அவர் சாட்சியுமே மதிப்பிழந்து விடும். அவ்வாறு ஒரு கேள்வி கேட்டால் அந்த கேள்விக்கு அவர் பதில் சொன்னால் அவருடைய சாட்சியத்தை நீதிமன்றம் நிராகரிக்கலாம். நம்பகத்தன்மை இல்லை என்று நிராகரிக்கப்படுமான கேள்வியாக இருந்தால் அவர் அதில் பதில் சொன்னால் அவருடைய சாட்சியத்தை நிராகரிக்கலாம். அவர் ஏற்கனவே முதல் விசாரணை சொல்ல சங்கதியை நீதிமன்றம் நம்ப முடியாத நிலை ஏற்படலாம். அடுத்தது, தென் such a question is improper. That is the proper. That's next. Such a question or improper imputation conveys related to matters so removed in time as such that the truth of imputation will not affect in slightly degree the opinion of the court witness on the matter to testify. So such a question improper if the imputation of the credit convey relates to matter so remote in time. It is not affecting much the creditability of it. அந்த விட்னஸுடைய நம்பகத்தன்மையை அளவு ரொம்ப பாதிக்காது. இம்ப்ராப்பராக இருந்தாலும் ரிமூட் இன் டைம் அண்ட் சச் அ கேரக்டர், அந்த நடத்தையானது அவரை பாதிக்காது. ட்ரூத் இம்புடேஷன் உட் நாட் அஃபெக்ட் அண்ட் உட் நாட் ஸ்லைட்லி டிகிரி, கொஞ்சம்தான் அதனால் அவருடைய சாட்சியம் இருக்குதுன்னா அதுக்கு அதை பதிலளிக்க சொல்லலாம். அடுத்து, சச் அ கொஸ்டின் ஆர் இம்ப்ராப்பர் தேர் இஸ் எ கிரேட் disproportion between the importance and imputation made against the witness character and important is evidence. So if a person asked to give a false evidence, that is the character, he is giving false evidence. So and he is giving witness character and importance. So there is a lot of difference between improper question is a great disproportion between them. The court may, if sees fit, draw the witness to refuse to answer. So if court thinks that he may refuse to answer that question and interference, the answer if given would be unfavorable. So if such an interference that if answer is given is unfavorable, அவர் அந்த கேள்விக்கு பதிலளித்தால் அவர் அந்த வழக்குக்கு எதிராக முடிந்துவிடும் என்ற காரணத்தில் தான் பதிலளிக்க மறுக்கிறார் என்று இந்த நீதிமன்றம் முடிவு செய்து கொள்ளலாம். ஸோ ஒரு கேள்விக்கு ஒரு சாட்சி பதிலளிக்க மறுத்துவிட்டால் அந்த சாட்சியினை வற்புறுத்தி பதிலளிக்க கூறியும் அவர் அதில் வற்புறுத்தி பதிலளிக்கவில்லை என்றால் நீதிமன்றம் இந்த 3 சூழ்நிலைகள் இருக்கும். அந்த கொஷின்ஸினுடைய நேச்சர் ப்ராப்பர், இம்ப்ராப்பர், எந்தெந்த சரியில்லைன்னா கூட எந்தெந்த இருக்குன்னு 3 சூழ்நிலையில் ட்ரா இன்ஃபரன்ஸ், ரெஃப்யூஸ் இன்ஃபரன்ஸ், அந்த மாதிரி கேள்விக்கு ட்ரா ஆன்சர் இஃப் கிவன் would be unfavorable. The answer would be unfavorable if it is answered, if it is given, that is the structure given by the British people. The court may, it sees a draw, that is you must connect with that word. The court may draw that the answer would be unfavorable if it is answered. That is you have to interpret. Other things are if it sees fit, பொருத்தமானது, if it is sees fit, from the witness refusal to answer, அவர் சாட்சியம் அளிக்க மறுக்கிறார். Interference, that draw interference, the court may draw interference that the answer would be unfavorable. You have to read for what that is if it is a fit question. First court decide it is a fit question and witness refused to answer. Under such circumstance, court may inference, that is court can take a decision that answer would be unfavorable if it is answered.
if given. That is the structure used by the British people. So you have to interpret it in such a manner. ஆகவே நீதிமன்றம் ஒரு முடிவுக்கு எடுக்கலாம். அந்த கேள்விக்கு பதிலளித்தால் அவர் அந்த வழக்குக்கு அவர் எதிராக முடியும் என்பதால் பதிலளிக்க மறுக்கிறார் என்பது நீதிமன்றம் ஒரு முடிவுக்கு வரலாம். ஒன்று, அது எப்போன்னா அந்த கேள்வி சரியானதுன்னு நீதிமன்றம் முடிவு பண்ணியிருக்கணும். அந்த சாட்சி மறுத்திருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி சொன்ன அவர் மறுத்து அவர் ஆன்சர் பண்ணினா அது அவருக்கு எதிராக முடியும் என்று நீதிமன்றம் முடிவு செய்து கொள்ளலாம். ஸோ தட் இஸ் தி மெயின் கிரைட்டீரியா. ஸோ த பவர் ஆஃப் தி கோர்ட் to decide whether it is a fit question, proper question. If it is a proper question, the court can compel the witness to answer it. Even after the compulsion given by the court, the witness refuses to answer, the court can come to a conclusion. If it is answered, the case will be, and the answer is against the case of him. ஸோ ஒரு வழக்கில் ஒரு நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் ஒரு சாட்சியை ஒரு குறுக்கு விசாரணையில் சரியான கேள்வியாக கேட்கப்படுவது சரியான கேள்வியா என்று முடிவு செய்யும் அதிகாரமும், அவ்வாறு சரியான கேள்வி என்று நீதிமன்றம் முடிவு செய்த பின்னிட்டு சாட்சியை நீங்கள் இதற்கு பதில் அளித்தே தீர வேண்டும் என்று வற்புறுத்தும் பட்சத்தில் அந்த சாட்சி அதற்கு பதிலளிக்கவில்லை என்றால், அதற்கு பதிலளித்தால் அவருக்கு எதிராக முடியும் என்பதால் அவர் பதிலளிக்க மறுக்கிறார் என்பதை முடிவு செய்து கொள்ளலாம். That is the 148 of Indian Evidence Act. So if you want to, if it is not answered, you can ask the court. If it is relevant, he refused to answer, the court can record the question and the court gave a direction to answer. Even after that he refused to give answer. These should be recorded in the deposition. Then court, then only these things can be considered by even in the appellate court. Even in the appellate court. So the deposition should contain the conditions. The appellate court, you can argue the question is not relevant, it is not fit. The lower court can say that it is a fit question. In appeal you can agitate, it is not fit question. So my client refused to answer. So if these things are found present only in the deposition, then only you can decide in the appeal what happened in the lower court. So the basic things you must know according to section 148. Then the section 149, question not to be asked without reasonable grounds. ஸோ தேவையில்லாத கேள்விகளை கேட்கக்கூடாது. So unreasonable questions should not be asked. That is the 149. No such question as referred in the 148 ought to be asked unless the person have reasonable grounds for thinking that the imputation which conveys well founded. So the client who instructed, normally what law says, the client instruction alone, the advocate is asking any question. That is the general presumption. So the character of the whatever it is given to you by the party. Upon the instruction of the party you are asking, that is the imputation. So no such question referred one party asked unless the person asking it has reasonable ground think that the imputation which has been well founded. So there must be a, if அந்த கேள்விக்கு தக்க ஆதாரம் இருக்க வேண்டும். தக்க ஆதாரம் இல்லாமல் ஒருத்தன் நீ திருடனான்னு கேட்டேன், நீ சாராய் வியாபாரியா அப்படின்னு கேட்டான், அல்லது நீ
ரவுடியாக பல்வேறு வழக்குகள் உள்ளதா அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. அதுக்கு உண்டான ஆதாரம் வேண்டும். வெல் ஃபவுண்டட். ஸோ த கொஸ்டின் ஷுட் பி சப்ஸ்டான்சியேட்டட். யூ ஹாவ் பக்கா ரெக்கார்ட்ஸ் ஆர் பக்கா எவிடன்ஸ் டு சப்ஸ்டான்சியேட் யுவர் கொஸ்டின். அந்த கொஸ்டின், அந்த கேள்வி உண்மைத்தன்மை அது உண்டானது, அதற்கு உண்டான ஆதாரங்கள் உங்களிடம் இருக்க வேண்டும். A varice is instructed by attorney or vekil that an advocate is instructed. Here it is a British style barrister and instructed by attorney or vekil. So barrister is entirely different from attorney and vekil. But in our case, in our courts, the question, with the permission of the parties, we are asking the question, any question, that is the general. So if a party to the proceeding asked you to ask some questions, that is given by the witness himself, the party himself. So if you want to put a question, that question should be supplied by the party to the show or proceedings. That is the general rule. So a barrister is instructed, an important witness is a dacoit. ஸோ அவர் கொள்ளைக்காரன் என்று ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். அவருக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது, அவனை கொள்ளைக்காரன் என்று கேளுங்கள், கொள்ளையடிக்கிறத தொழிலான்னு கேளுங்கள். This is reasonable ground for asking the witness which is whether he is a dacoit. அவர் டெக்காய்டா இல்லையா என்பது தெரிந்து கொண்டு அது ரீசனபிள் கிரவுண்ட் இருக்க வேண்டும். The pleader informed by a person in the court that important witness is a dacoit. Suppose you are telling that he is a robber. நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் ஒரு வழக்கறிஞரை சொல்கிறார், அவன் கொள்ளக்காரங்க அப்படின்னு. Informed by a person in the court that a pleader is informed by a person in court. ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஒருத்தர் இருக்கிறவன் அடிக்கடி கேஸுக்கு வர்றவன் சொல்லி வக்கீல் சொல்கிறார். An important, then the information being questioned by pleader gives satisfactory reason for his statement. There is a relevant reasonable ground for asking the witness whether he is a dacoit. So first is given by an advocate or party. Then the second, the witness is a dacoit, is given by a person in the court. A pleader is informed by a person in the court. Suppose if a police, you are asking whether what is he says right. So such a question, information being questioned by pleader gives satisfactory reason for his statement. Then this is reasonable ground for asking the witness. ஒரு கோர்ட்டில் இருக்கிற ஒரு நபர் வந்து அவர் கொள்ளக்காரங்கன்னு சொல்கிறாரு, அதை வச்சு ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு. ஸோ அது வந்து கேட்கலாம். ஒரு விட்னஸ் ஹூ இஸ் நத்திங் வாட் எவர் இஸ் நோன் ஆஸ்க்டு அட் ரேண்டம் வெதர் இஸ் எ டெக்காய்ட், தேர் இஸ் நோ ஃபார் த கொஸ்டின். அதே மாதிரி ஒரு சாட்சி வந்து தெரியாதே மொட்டையாக நீ கொள்ளக்காரனான்னு கேட்கக்கூடாது. A witness of whom nothing whatever is known being questioned to ask mode of life and the means of living give unsatisfactory answer. This may be reasonable ground for asking him if he is a dacoit. நீங்கள் வந்து கொள்ளையடிச்சு தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லி கேள்வி கேட்கலாம். A witness of whom nothing whatever is known being questioned as to his mode of life, அவருடைய வாழ்க்கை முறையை பற்றி கேட்க, மீன்ஸ் ஆஃப் லைஃப், அவர் வந்து இந்த மாதிரி கொள்ளையடிச்சு தான் வாழ்கிறார், திருடி வாழ்கிறாரு, gives unsatisfactory answer, அவர் வந்து அந்த மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லி கொடுக்குறார். திஸ் மே பி ரீசனபிள் கிரவுண்ட் ஃபார் ஆஸ்கிங் ஹிம் இஃப் ஹி இஸ் எ டெக்காய்ட். அதுக்கு வந்து கேள்வி கேட்கலாம் என்பது தான். தீஸ் ஆர் தி certain things. Then procedure of the court in questions being asked without reasonable questions. If a unreasonable question is asked, what is the power of the court? So your previous section
were asking without reasonable ground. But whether court has power, this is unreasonable or reasonable, court can interfere. That is the 150. If court is of opinion that such a question is asked without reasonable ground, அந்த நீதிமன்றம் இது தேவையற்ற கேள்வி என்று முடிவு செய்யும் பட்சத்தில், இட் மே, இஃப் it asked by the barrister or report the circumstance, அவ்வாறு சரியில்லாத கேள்வியை கேட்டால் அவர் மேலே நடவடிக்கை எடுக்க சொல்லி உயர் நீதிமன்றத்திற்கோ அல்லது பார் கவுன்சிலுக்கு எழுதலாம் என்பதுதான் இதனுடைய சாராம்சம். அடுத்து தென் 151 indecent and scandalous question. Indecent and scandalous. The court may forbid any injury or inquiries into regard. Indecent தரக்குறைவாக கேட்கறது. ஸ்கேண்டலஸ் அவன் மேலே போட்டு பொய்யான இதெல்லாம் கேட்டு ஸ்கேண்டலில் குற்றச்சாட்டு. Although such a question may have bearing on the question bear the unless there relates to fact in issue. அந்த வழக்கில் சம்பந்தமில்லாத திடீரென்று அவனை பற்றி அவனுடைய கேரக்டரையோ அல்லது அவனை பற்றி ஒரு அவதூறாகவோ கேள்வி கேட்கப்படுமாயின் மேட்டர் நெசசரி determine whether or not fact in issue is existed. அதை பொறுத்து அந்த கேள்வியை கோர்ட் மே forbid தடுக்கலாம் any question or inquiries so which regards to indecent or scandalous. So court can prevent from asking any such questions. Although such a question inquiry by bearing the question before the court unless it relates to facts in issue. அவ்வாறு வழக்கில் சம்பந்தப்படாத தேவையற்ற கேள்வி என்று நீதிமன்றம் முடிவு செய்யுமானால் அதை நீங்கள் கேட்காதீர்கள் என்று அந்த வழக்கறிஞரிடம் கூறலாம். ஸோ தட் இஸ் தி மீன். ஸோ கொஸ்டின் intended to insult or annoy, the court shall forbid any question which appear to intended to insult or annoy. ஒருத்தரை அவமரியாதை, அவனுடைய பெயருக்கு அனாயினா அவனுடைய அவமரியாதை செய்கிறதோ அல்லது பொது இடத்துல அவன் மதிப்புக்கு பங்கம் வர்றது, தட் இஸ் அனாய். அவனை இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரி கேட்கறது. ஸோ ஆஃப் விச் தோ ப்ராப்பர் இன் இன்சல்ட் அப்பியர்ஸ் கோட் நீட்லெஸ்லி அஃபென்சிவ் இன் ஃபார்ம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தனை தரக்குறைவான கேள்வி கேட்கறது அல்லது அவனுடைய மானம் போகிற மாதிரி அனாயின்ஸ் டு தி பப்ளிக் அப்படிங்கிற மாதிரி பொது இடத்துல வச்சு ஒருத்தரை மானபங்கப்படுத்துறது. ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் கேன் பி ப்ரிவெண்டட் பை. அது மாதிரி ஒருத்தனுடைய இன்டீசெண்டான கொஸ்டினையோ அல்லது அவனை தரக்குறைவாக பார்வைப்படும் கேள்விகள் கேட்டால் அதை நீதிமன்றம் தடை செய்யலாம். That is the 152. So with this I conclude my class. We can see in the other sections in the next class. Thank you for watching my class.